নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই তোমালোকক মৰিগাঁও জিলাৰ প্ৰি ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ইংলিছ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ৪৫টা MCQ সলভ কৰিম আৰু লগতে গ্ৰামাৰখিনিও সলভ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা কিয়নো প্ৰি ফাইনেলৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহিব মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিব গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়া আৰু কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাই আছা কমেন্টত জনাই দিয়া নিশ্চয় তোমালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' ইউটিউবত বহুত চাইছা কিন্তু বহুতেই MCQ কিছুমান ভুল কৰিছে তো মই সেই গোটেইখিনি MCQ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শুদ্ধকৈ তোমালোকক সলভ কৰি দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 a plague of locusts would have left more than this Lencho made this remark because his crops ইয়াত এনসাৰটো হ'ব be were destroyed by hailstones আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে C for peace for justice for liberty question number 3 what do elephants enjoy as mentioned in the lesson kurg ইয়াত answer to hoise a being bathed and scrubbed by their mouth question number 4 what does the phrase mean wrinkling of his brow answer hoise a disappointed or anger question number 5 what would made Vali jealous answer to hoise b listening to the stories of her friends journey question number 6 what indicates that tea is very popular throughout the world answer hoise a consumption of over 80 crore cups of tea daily question number 7 তোমালোকে চাই লোৱা আৰু ইয়াত answer হৈছে b only 2 and 4 question number 8 question খিনি তোমালোকে চাই লোৱা আৰু ইয়াৰ answer হৈছে c both the statement 1 and statement 2 are true question number 9 based on the extract tea from Assam how do you think Rasbir felt while narrating answer hoise a excited question number 10 the word transitory means ইয়াত answer hoise c lasting for a short period question number 11 ইয়াত তোমালোকে question খিনি চাই লবা আৰু answer hoise a statement 1 is true and statement 2 is false question number 12 they sift the steaming hot liquid here what does the underlined words refer to ইয়াত answer hoise b tea question number 13 আৰু question খিনি তোমালোকে চাই লবা ইয়াত answer hoise c both statement 1 and 2 are true question number 14 or answer hoise b takes an interest in something that does not concern her question number 15 the poet of the poem A Tiger in the Zoo is yet answer hoise b Leslie Norris question number 16 the golden silence is contrasted with the yet answer hoise a source of the street question number 17 what is the attitude of the animals towards their sins yet answer hoise a confused and angry question number 18 how does the child react at the loss of the ball yet bracket নিশ্চয় হিন্ট তোমালোকে চাব পাৰিছা যে দি বল পয়েমৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াত এনসাৰ হৈছে ডি অল অফ দেম কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 তোমালোকে চাই লোৱা আৰু ইয়াত এনসাৰ হৈছে সি both the statement 1 and 2 are true কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 times is equal to yet answer hoise b 10 cents question number 21 epistemology is the study of yet answer hoise d all of them aru question number 22 question kini sai loba yet answer hoise c both the statement 1 and statement 2 are true question number 22 aru eta question asil jontu niki or dia ase aru question kini sai loba answer to hoise b only statement 2 is correct question number 23 Osable proves his presence of mind by yet answer hoise a making a false story of balcony question number 24 ইয়াত question খিনি তোমালোকে চাই লবা আৰু ইয়াত answer হৈছে b statement 1 is false and statement 2 is true question number 24 ত আকৌ or দিয়া আছে question খিনি চাই লবা আৰু ইয়াত answer হৈছে a statement 1 is true and statement 2 is false question number 25 ৰ question খিনি চাই লবা ইয়াত answer হৈছে a 40 miles আৰু or দিয়া আছে horse house did griffin set on fire ইয়াত answer হৈছে a the landlord question number 26 ৰ answer hoise b poker aru or dia ase question to tumaloke sailua antonym of the word lawless is yet answer hoise d unruly question number 27 or answer hoise c locker aru or dia ase question to tumaloke sailoba aru yet answer hoise a laughed quietly question number 28 identify the kind of sentence please give me a glass of water yet answer hoise a imperative question number 29 give me something to eat what is the underlined word known as yet answer hoise b pronoun question number 30 question to tumaloke sailua aru yet answer hoise b adverb clause of condition question number 31 identify the correct sentence yet answer hoise b tell me where the post office is question number 32 rearrange and shows the correct options
সেন্টেন্সটো কাৰেক্ট কৰিব দিছে আৰু ইয়াত এনসাৰ হৈছে বি দিস ইজ দ্য পাৰসন হু কেম টু সি ইউ লাষ্ট উইক কোৱেশ্চন নম্বৰ 33 ইয়াত এনসাৰ হৈছে ডি এট আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 34 ৰ এনসাৰ হৈছে বি কম্পালচন কোৱেশ্চন নম্বৰ 35 প্লিজ গিভ মি এ পেন shows the correct passive voice ইয়াত এনসাৰ হৈছে সি ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু গিভ মি এ পেন কোৱেশ্চন নম্বৰ 36 by whom was this book written shows the correct active voice ইয়াত এনসাৰ হৈছে সি who wrote this book কোৱেশ্চন নম্বৰ 37 he left the village answer হৈছে বি bag and baggage question number 38 what do humans do but animals do not ইয়াত answer হৈছে ডি all of them আৰু question number 39 ৰ answer হৈছে ডি talkative question number 40 which odd in the passage means extended ইয়াত answer হৈছে A stage. Question number 41 what rate of Valley's character has been shown in the passage answer hoise A Valley as a self-dependent girl who did not seek anybody's help question number 42 which odd conveys the opposite of similar answer hoise D diverse question number 43 water regulates body temperature efficiently as answer hoise D it has high thermal conductivity question number 44 which odd is a synonym of maintain answer hoise B sustain question number 45 or answer hoise C we cannot survive for more than a couple of days without it তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল এই 45টা এমসিকিউ তোমালোকে ভালকে চাই লবা এতিয়া বলা তোমালোকক গ্ৰামাৰ পাৰ্ট খিনি সলভ কৰি দিও কোৱেশ্চন নম্বৰ 58 or 8 দিয়া আছে মাই ফ্ৰেন্ডছ কাম টু মিট মি yesterday এটো past indefinite tense আছে তো answer to হ'ব my friends came to meet me yesterday question B he be absent for a month yet answer hoise he has been absent for a month question number 59 ot narration change koribo dise a to sailua he said to me how are you yet answer hobo he asked me how I was B to sailua I replied him thankfully that I was fine a to director par indirect kora ase direct koribo lage to yet answer hobo I said to him thank you I am fine question number 60 sailua a Sima is the most intelligent girl in the class change into positive degree eto superlative degree ase positive degree convert koribo lage here answer to hoise no other girl in the class is as intelligent as Sima question number B it is very hot I cannot go out change the sentence into a simple sentence here answer hoise it is too hot to go last tumalokor ase 63 question yat translate koribo lage English to Assamese prothomote a to sailua the sun rises in the east yat answer hobo orta translate hobo surjo pupphale udoy hoy B to sailua farmers are ploughing their fields here translate hobo khetiak hokole potharot hal bai ase question C Rohan has gone to his village here answer hoise Rohane tar nijor gaoloi gol to chhatro chhatri hokol ajir video tu eikini asil aru enekwa dhornor বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি ফাইনালৰ কুৱেশ্চন পেপাৰ খিনি মই সলভ কৰিম তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি